That timeline has been discussing. এটাই আমার আজকে হয়তো আলোচনা একটা বিষয়বস্তু হবে, আমরা কত আগে এবং কত দ্রুত আমরা এলডিএলকে করতে পারবো, লোয়ার করতে পারবো। অ্যান্ড তখন আমাদের কনসেপ্ট আসছে ফাস্টার ইজ বেটার, নট অনলি দ্য লোয়ার ইজ বেটার, ফাস্টার ইজ অলসো বেটার ইন অ্যাকুইট কন্ডিশনস। এখানে একটা খুব ভালো না গ্রাফ না, but as soon as the acute coronary syndrome develops, the cumulative risk of the death is increasing, and it increases over the time, over the years, but it starts at the beginning of the onset of the acute coronary syndrome. So, how earlier initiation makes better? This is one of the article. Besides LDL lowering effects, there is the pleiotropic effects of the statins as anti-inflammatory effect, as the prevention of the lipid accumulation of the plaque, improvement of the endothelial function. These are the pleiotropic effects of the statin. And the earlier introduction of the statins in the acute coronary syndrome patients may also get the benefit of these pleiotropic effects. But what the guidelines say, this is a very well-known schematic diagram from the European guideline, that when the risk is low, the target level is higher. That is, the low risk, the target is the 116 milligram per deciliter. When the moderate, it is the 100 milligram per deciliter. When the very high risk, it is the 70 milligram per deciliter. Very high risk, it is the 55 milligram per deciliter. And when the extremely high risk, which is defined as the event within 2 years of the previous event, despite the maximally tolerated doses of the statin, সেটা হলো extremely high, and then the recommended is the as below as the 40 milligram, that 1 millimoles per liter. So ESC says lipid level is to be measured immediately after the ACS, because immediately after ACS, the lipid level changes due to some physiological reasons. So we have to measure the lipid as soon as the patient admits, and lipid lowering treatment should be initiated as early as possible. And as I have already mentioned, the target value is less than 55 milligram per deciliter. And they suggest that first 1 to 4 days of the hospitalization for the index ACS is recommended. 1 to 4 days দিয়েছে, কিন্তু আমরা ফার্স্ট ডেতেই আমরা দিতে চাই। Another thing is the pre-treatment or loading of the patients who is already on a statin with a high intensity statin should be considered in patients with planned invasive. যাদের পিসিএ করব, বিশেষ করে প্রাইমারি পিসিএ যাদের করব, তারা স্টাটিন পাওয়া থাকা অবস্থায় তাদেরকে লোডিং ডোজ দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। অ্যান্ড লিপিড লেভেল শুড বি রিএভালুয়েটেড আফটার 4 to 6 weeks, যে আমাদের কীরকম কাজ করলো। এটা হয়তো আমার খুব ডিটেলস বলার দরকার নাই, যে হাই ডোজ অফ দি স্টাটিন ইজ টু বি ইনিশিয়েটেড অর কন্টিনিউড অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল রিগার্ডলেস রিগার্ডলেস অফ দি এলডিএল লেভেল। যে আমি এলডিএল লেভেল করে যদি 40ও পাই, তাও আমি হাই ডোজ দিব, বিকজ পার্সেন্ট রিডাকশন অফ দি এলডিএল ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট। আপনারা গাইডলাইনে দেখবেন, নট অনলি দি অ্যাবসলিউট ফিগার, the 50% reduction of the existing LDL is beneficial. তার মানে 40 হলে আমি 20 করব, তা কি সম্ভব। তারপরে আমার মনে হয় অন্যান্য ইন্ডিকেশনগুলি অত বেশি আমার এখানে না পড়লে চলবে। শুধু যে ACS patients who is already taking maximal statins and ezetimibe and LDL level is not at goal, then we have to add the PCSK9 inhibitors, which is not available at the moment, but which is recommended and being used all over the world. এটা খুব বেশি দরকার না। There is some discrepancy between the American guideline and the European guideline. The threshold, American guideline threshold হলো 70 milligram per deciliter, আর ইউরোপিয়ান গাইডলাইন হলো 55। এইটাই মনে রাখা দরকার। তো আমরা সাধারণত ইউরোপিয়ানটাই ফলো করি, এবং বলা হয়েছে যে প্রথমে আমরা হাই ইন্টেন্সিটি স্টাটিন দিব, তারপরে যদি আমাদের গোল অ্যাচিভ না হয় আমরা এজিটিমাইব অ্যাড করব, তারপরে গোল অ্যাচিভমেন্ট না হলে আমরা PCSK9 ইনহিবিটর দিব। এটা দুটো গাইডলাইনে কিন্তু এই কথা আছে, কিছুটা কথার তারতম্য আছে। এইটা একটা ইম্পর্টেন্ট, যদিও স্লাইডটা খুব সুন্দর না, আমি একটু কেটে নিয়ে আসছি এখান থেকে।
এখানে হলো যে যদি হাই ইন্টেন্সিটি স্টাটিনও দেই শুরু করি, তার অ্যাকশন শুরু হইতে সময় লাগবে 4 উইকস, আর PCSK9 এর অ্যাকশন শুরু হইতে লাগবে 1 to 4 উইকস। দ্যাট ইজ PCSK9 inhibitors is the drug of, should be the drug of choice in acute conditions when we like to reduce the LDL as much as possible. কিন্তু এটা আমার হাই ইন্টেন্সিটি স্টাটিন দেওয়া হবে না। ইনক্লিসিরান যেটা নতুন আসছে সেটা হয়তো একটু আর্লিয়ার করে, ইনক্লিসিরান আমাদের দেশে চলে আসবে হয়তো এর মধ্যে 2 to 4 উইকসের মধ্যে ওইটার কাজ করতে পারবে। এটা একটা ট্রায়াল, অনেক পুরানো কিন্তু 2010-এর। সেই সময় দেখা গেছে যে ST সেগমেন্ট এলিভেশন মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশনে যদি আমরা 80 মিলিগ্রাম ভার্সেস 10 মিলিগ্রাম অ্যাট্রোভাস্টাটিন দেয়, তাতে দেখা গেছে দ্যার ইজ ইমপ্রুভড ইমিডিয়েট করোনারি ফ্লো আফটার প্রাইমারি PCI ইন হাই ডোজ অ্যাট্রোভাস্টাটিন গ্রুপ। এইটা একটু মনে রাখতে হবে। Should we go faster? This is also another review article. Lower is better, less is more, lowest is best are strong valid concepts for the LDL-C treatment targets after ACS. Current evidence suggests that LDL-C to reach the recommended target of less than 1.8 millimoles. Eta oto dorkar nai. There is a one trial, Secure PCI trial. Secure PCI trial like a big trial, more than 4,000 patients who underwent the PCI, they were given the loading dose of the atorvastatin. কিন্তু তার ফাইন্ডিং হলো যে লোডিং ডোজ অফ atorvastatin উইদিন 12 আওয়ার্স বিফোর, এটা একটু লেখায় হয়তো ভুল হয়েছে, উইদিন 12 আওয়ার্স বিফোর পিসিআই করার 12 আওয়ার্সের মধ্যে আমি হাই ডোজ দিলাম, আরেকটা পেশেন্টকে আমরা পিসিআই করার পরে দিলাম, কিন্তু দেখা গেছে দুইটার ভিতরে খুব সিগনিফিকেন্টলি ডিফারেন্ট নাই। তার মানে সিকিউর পিসিআই বলে যে প্রি ট্রিটমেন্ট করলে হাই ডোজ দিয়ে যে লাভ হবে এটা প্রমাণ করতেছে না, এটা 30 ডে এই বেনিফিটটা দেখেছে 30 ডে। কিন্তু এইখানে দেখেন findings of the secure PCI lend support to the current strategy for management after ACS with early initiation. কিভাবে এটা নেগেটিভ স্টাডি কিভাবে পজিটিভ রেজাল্ট দিতে পারে, দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য এক্সাম্পল। এটা বলছে যে পেরি প্রসিডিউরাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ হাই ইন্টেন্সিটি স্টাটিন দেওয়া যাবে কিনা এটা নিয়ে একটা কন্ট্রোভার্সি ছিল। এখানে যদিও সিগনিফিক্যান্ট ডিফারেন্স পাওয়া যায় না, কিন্তু এটা পাওয়া গেছে ইট ইজ সেফ, এটা কোনো পেরি প্রসিডিউরাল কমপ্লিকেশন হয় নাই। কাজে এই ওয়ান অথার্স রোড দিস রিভিউ আর্টিকেল যে এটা দেওয়া যাবে। There is a number of the trials, the miracle trial, the prove it trial, the improve it trial, the different drugs are used, the paravastatin and আগে তো simvastatin was very much used, commonly used, and simvastatin and ezetimibe in ACS patient within 10 days. এই ট্রায়ালগুলি দেখা গেছে যে আমরা উইদিন ইট যদি ইমিডিয়েটলি যদি স্টাটিন শুরু করতে পারি দ্যাট ইজ বেনিফিশিয়াল। এটা স্কিপ করে যাই। দিস দি অ্যাভাক্স স্টাডি, একটা অ্যাভাক্স স্টাডি হোয়ার দের ইজ এ ইভেলোকোমাব হ্যাজ বিন ইউজড within 24 hours of the presentation of the NSTMI within 24 hours ইভেলোকোমাব দেওয়া হলো, তাতে দেখা গেছে যে গ্রেটার রিডাকশন অফ দি LDL। ওই গ্রাফটাতে দেখা গেছে যে আমরা প্লেসিবো ভার্সাস দি অ্যাভেলোকোমাব দেওয়ার পরে LDL রিডাকশন ইজ ফাস্টার অ্যান্ড র্যাপিড। অ্যান্ড সিমিলার ট্রায়াল উইথ দি এভোপ্যাক্স ট্রায়াল, এভোপ্যাক্সে ব্যবহার করা হয়েছে অ্যাট্রোভাস্টাটিন দেওয়া। মাইন্ড ইট, all these trials on the top of the high intensity statin, high intensity statin দেওয়ার পরে আমার এই এভেলোকোমাব অথবা এলিরোকোমাবটা দেওয়া হবে। দিস ইজ এভোপ্যাক্স, দিস অলসো এভেলোকোমাব স্টাডি। এখানে অ্যাডিং এভেলোকোমাব ইন হসপিটাল ACS on the top of the high intensity statin therapy led to the substantial reduction of the LDL level on the 8th week. তাহলে ইভাক্স অ্যান্ড এভাপ্যাক্স এই দুইটা ট্রায়াল আমাদেরকে বললো যে ACS-এ PCSK9 ইনহিবিটর এভেলোকোমাব যদি দেই দ্যাট উইল বি বেনিফিশিয়াল। অ্যান্ড দেয়ার ইজ আদার ট্রায়ালস, ওডিসি ট্রায়াল অ্যান্ড ফুরিয়ার ট্রায়ালস। দিস টু ট্রায়ালস আর ইম্পর্টেন্ট ইন দ্য সেন্স দে showed us that the LDL level can be reduced as much as possible and it is safe. এটা আগে আমাদের অত জানা ছিল না যে আমরা এত কমাইতে পারতাম না উইথ দি স্টাটিন, কিন্তু এই PCSK9 ইনহিবিটার্স আসার পরে আমরা বুঝতে পারলাম যে অনেক কমানো যায়, অ্যাজ মাচ অ্যাজ 30 to 40 মিলিগ্রাম, অ্যান্ড দেয়ার আর নো অ্যাডভার্স এফেক্টস। অ্যান্ড এটাই ওডিসি অ্যান্ড এই ফুরিয়ার ট্রায়ালের দিস ইজ দি মেইন ফাইন্ডিংস। রিডাকশন অফ দ্য LDL is more rapidly achieved with the addition of the PCSK9.
আমার মনে হয় এগুলি আর খুব বেশি দরকার নেই, একই কথা আমরা বিভিন্ন। তাইলে একটা হলো যে PCSK9 inhibitor shows a significant reduction of the MACE in post-ACS patients directly by modifying the plaque composition and its subsequent stabilization, and also indirectly by intervening in the lipid metabolism, platelet aggregation and endothelial function improvement. দুইভাবেই কাজ করে PCSK9. Early introduction of the PCSK9 inhibitors for a more rapid and aggressive approach for MACE prevention is strongly recommended by the different authors and the guideline. We may skip this also, Odyssey trial. This is the Odyssey trial. This is the International Lipid Expert Panel. They also stepwise, the single agent, that is the statins, the high intensity statins. Then you can add the ezetimibe in the step 2. In the step 3, we add the PCSK9 inhibitors. এটা খুব রিসেন্টলি মানে লাস্ট ইয়ারে এটা হয়েছে। দেখেন মোর দেন 40,000 পেশেন্টস ইন দি সুইটহার্ট একটা ডাটাবেস, ওই সুইটহার্ট স্টাডি দ্বারা দেখা গেছে যে অ্যাসোসিয়েশন বিটুইন আর্লি LDLC চেঞ্জেস অ্যান্ড স্টাটিন ইন্টেন্সিটি উইথ মর্টালিটি অ্যান্ড মেজর অ্যাডভার্স আউটকামস আফটার অ্যান STMI পেশেন্টের যদি স্টাটিন দিয়ে কি মর্টালিটি কমানো যায় কিনা, তাতে দেখা গেছে পেশেন্ট উইথ মোর দেন 50% রিডাকশন LDLC reduction using high intensity statin at discharge had a lower incidence of the all outcomes compared with those using a lower intensity statin. That is, acute MI তে আমাদেরকে high intensity statin দিতে হবে, not only the immediate effect এর জন্য, for the long term. কোনো স্টাডি কিন্তু 7 years follow up করে দেখা গেছে যে the adverse cardiovascular outcomes is more in the patients who have got the less intensity statins at the initial stage. তার মানে ইনিশিয়াল স্টেজের বেনিফিট না, শুধু আমাদের লং টার্ম স্টেজের এটা একটা যে মেজর কার্ডিওভাস্কুলার ইভেন্ট কী হয়, যত আমার LDL রিডাকশন করা যাবে পোস্ট এমআইতে, তত আমার আউটকাম মেইস, অল কজ মর্টালিটি অ্যান্ড মেজর ভাস্কুলার ইভেন্টস, এই তত আমাদের মোর দেন 50% রিডাকশন যদি হয়, আমাদের সিগনিফিকেন্টলি রিডিউস ওভার দি টাইম। আরেকটা বলি যে ডি-ইন্টেন্সিফিকেশনও করা যায়। ইফ পেশেন্টস ডেভেলপ টু কনজিকিউটিভ LDLC level less than 25 milligram while on a PCSK9 inhibitor, clinical judgment should be used to define the de-intensification, de-escalation of the therapy করা যায়. This is an article from the JAC. So, the ladies and gentlemen, the take-home message is that ACS patients are at high risk of the, ACS is one of the conditions of the high risk of the atherosclerotic cardiovascular disease in the following days and weeks and months. Ekta ACS হওয়া মানে কিন্তু he has become the high risk patients for the further atherosclerotic events for the future. As per recommendation by the guideline, we have to lower the LDL level down to 1.4 millimoles and in some patients down to 1 millimoles. High intensity statins plus ezetimibe are required in most cases to achieve the goal. Introduction of the PCSK9 inhibitors in clinical practice helps to reach the goal, and PCSK9 inhibitors act faster than the statin which is needed in the ACS patients. In ACS, our aim should be to attain the low level of the LDLC as early as possible. High intensity statin immediately after admission, this issue should be administered in our country where PCSK9 is not available. Administration of the PCSK9 inhibitors in these patients may provide immediate as well as long-term favorable prognosis. And last of all, these are the slogans. During ACS and immediately after ACS, it is the prime time of the LDL reduction. Lower is better, earlier is better, faster is better, longer is better, less is more, lowest is best. And so strike early and strong. যখনই ACS হবে, you give the high dose of these statins or PCSK9 inhibitors and the as early as possible. I think. Thank you very much for the patient hearing.